My dear viewers, you are all warmly welcome to our Vidhyalakshmi YouTube channel. I am Mrs. Lata from Botany Department. Today we are going to see the topic development of monocot embryo. So already we studied the development of dicot embryo in the last video. So that is the next one, development of monocot embryo. The normal type of monocot embryo development has been studied in the name of the species Lazula forestris. Okay, so that is known as a Sagittaria type. That type is known as a Sagittaria type. Okay, the early development of dicot and monocot are both of them is similar to up to the octant stage. Okay, so what is the octant stage? They have a 8-celled stage. So adukku per da octant stage appdi nama solrom. Appo up to octant varaikku rendu divisions me same ah da irukkudu. Okay, so later on that is a differentiation starts. Adukapram da anoda differentiation start agudhu. So what are the differentiate between that? Suspensor is a single celled. Actually suspensor in dicot embryo, so that is the 6 to 10 celled stages. But inga eppadi irukkudu? Single celled stages. Okay, so what are the stages are there அப்படினு பாத்தீங்கன்னா pro embryo. Okay, so that is your globular embryo, heart shape, horseshoe shape, இந்த மாதிரி shapes எல்லாம் இருந்தது இல்லீங்களா. So that is a single zygote is divided into two. The two cells are unequal in size. So one is the large size, one is the smaller in size. The large size are considered as here that suspensor cell அப்படினு சொன்னோம். Small size வந்து embryonal cell அப்படினு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா. So embryonal cells are undergoing the division to form இல்லையா. ஸோ எம்ப்ரியோனோ செல்ஸ் தான் அந்த டிவிஷன் நடந்து நமக்கு வந்து என்னாவது 2 cells 4 cells ஆகுது, 4 cells வந்து நமக்கு 8 cells-ஆக வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா. ஸோ அந்த ஸ்டேஜ் இந்த ஆக்டன்ட் வரைக்கும் ரெண்டுமே சேம் டைப் தான். ஸோ சஸ்பென்சார் இஸ் எ சிங்கிள் செல்டு ஹியர். ஓகே, பட் வாட் அபவுட் இந்த டைகாட்? தட் இஸ் எ 6 to 10 celled ஸ்டேஜஸ். ஓகே, இந்த டிஃபரன்சியேஷன் நம்ம படிக்கும் போதே அதை வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிட்டே வரணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ வாட் இஸ் அனதர் டிஃபரன்ட்? திஸ் இஸ் சாகிட்டேரியா டைப். ஓகே, இந்த டைப்புக்கு பேர் சாகிட்டேரியா டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். வாட் அபவுட் in the dicot embryo adula pathinga appadina there is a crucifer type or anagra type. Okay, so crucifer na enna? That is a cross shaped flowers. Okay, the parts are, the length of the parts are very very long appdin solrom. So what about in the sagittaria? Sagittaria அப்படிங்கிறது ஒரு hydrophytic plants. So that is belongs to the that is a grass family. You can see here the beautiful flowers are there. Okay, so that is the grass family. So belongs to that Poaceae அப்படினு சொல்றோம் இல்லையா. That's a grass family. So in the grass family, the Cotyledons. Okay, so how many Cotyledons are here? It has only one Cotyledon. So what about in the dicot? It has 2 Cotyledons are there. So what is the name of the Cotyledon? Cotyledon are known as a scutellum. Name of the Cotyledons வந்து என்னன்னு பாருங்க, scutellum. But here we can see one more Cotyledons. Okay, the special Cotyledon. So that is known as a epiblast. So this is a scutellum. Scutellum is the a Cotyledon of monocot embryo. That is a single Cotyledon. That is a scutellum அப்படினு சொல்றோம். ஓகேவா. And one more Cotyledon that is known as a epiblast. Epiblast வந்து that is a special and additional Cotyledons அப்படினு சொல்றோம். ஓகேவா. So the Cotyledon எங்க இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா that is situated on the sides lateral side. இது வந்து என்ன சைடு? This is in the lateral side. Okay, lateral side of the embryonal axis அப்படி இருக்கு. Okay, so what is the shape அப்படினு பாத்தீங்கன்னா the shape வந்து shield shape. Okay, ஒரு shield எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி shield shaped appear, அதனுடைய appearance வந்து shield shaped இருக்கு. எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா terminal region. So laterally, so that is a apex வந்து எப்படி இருக்குன்னா terminal-ஆ இருக்குது. ஓகேவா. So that is the difference. It has a 2 Cotyledons. இங்க பாத்தீங்கன்னா single Cotyledon. So what is the name of the Cotyledon in the monocot embryo அப்படினா scutellum. Okay, so what is the additional and one more Cotyledons அப்படினு பாத்தீங்கன்னா that is a epiblast. Okay, epiblast is a very very important one mark question. Okay, so that is the lower end of the embryonal axis. We know very well that is a upper end and lower end. Upper end of the embryonal axis we consider as a epicotyle. Okay, so lower end is considered as a hypocotyle. Okay, அப்ப lower end consists of radical. Lower end la dhaan enna irukku pathina radical irukku. Okay, so radical and a root cap is enclosed, that is an undifferentiated sheath. Okay, so what is the sheath? That is a covering. Okay, so actually the radicle is covered by, the radicle gives rise to root system. The radicle is covered by a special sheath. What is the name of the sheath? That is known as the coleorhiza. Okay, so name of the sheath is coleorhiza.
So what about the plumule? The plumule is also covered by a specialized sheath that is known as a coleoptile. Okay, so the coleorhiza and coleoptile, both of them is present in the monocot embryo. So that is absent in the dicot embryo. Okay, it is not covered actually in the dicot embryo. So the plumule and radicle is not covered by such a sheath. The portions of the embryonal axis that is above the level of attachment of the scutellum, already I said that is a epicotyle. Okay, so below the embryonal axis that is a hypocotyle. So epicotyle consists of shoot apex and the few leaf primordia, the young leaf, the emerging leaf, that is considered as a primordia. The primordia is a enclosed, a hollow. Okay, actually that is a hollow shaped, that is a shoot system. The shoot system வந்து எப்படி இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it's a hollow. அப்படி பார்த்தா குழல் மாதிரி இருக்கும். நம்மளுடைய ஸ்ட்ரா, அதாவது வைக்கோல் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஸ்ட்ராலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி குழல் மாதிரி இருக்கும். அதோடைய பிரைமோர்டியா வந்து என்க்ளோஸ் ஏ ஹாலோ ஸ்ட்ரக்சர், உள்ள குழல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த கோலியாப்டைல். கோலியாப்டைலோட நேச்சர் வந்து எப்படி இருக்குதா, ஒரு குழல் மாதிரி இருக்குது உள்ள. ஓகேவா? ஸோ தட் அப்பியர்ஸ் டு பி அ எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் த ஸ்கியூட்டெல்லம். ஓகே, இதுதான் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஸ்கியூட்டெல்லமா நமக்கு வந்து மாறுது. ஸோ வாட் இஸ் அ செகண்ட் காட்லீடன் ஆர் அடிஷனல் ஆர் ஸ்பெஷல் காட்லீடன் இன் த கிராசஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்பிபிளாஸ்ட். எப்பிபிளாஸ்ட்ங்கிற கொஸ்டின் கேட்காத கொஸ்டின் பேப்பரே இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காட்லீடனா ஸ்கியூட்டெல்லம், லாஸ்ட்டுக்கு அதாவது செகண்ட் காட்லீடன் அப்படின்னா தட் இஸ் அ எப்பிபிளாஸ்ட். ஓகே, actually the coleoptile which gives rise to the first emerging leaf. The first emerging leaves are similar to the mature leaf. Mature அதாவது first emerge ஆகக்கூடிய அந்த இதுவும் mature leafும் சேமா இருக்கும். But it is not like in the dicot. Dicotல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா காட்லீடனோட ஸ்ட்ரக்சர் வேற மாதிரி இருக்கும், அது வந்து வரக்கூடிய அந்த லீஃபோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வேற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? So you can see the structure difference between the dicot embryo and the monocot embryo. Okay, the first one is a dicot. You can see that plumule, cotyledons, hypocotyle and epicotyle, and they have a root cap. Okay, the root cap is present. Okay, what about here? This is the monocot. So in the monocot it has a scutellum. Okay, another one immediately you can mark it as a epiblast, and it has a radicle and root cap. That is, root cap is known as a coleorhiza. Root cap is covered by a, so that is the membrane is coleorhizae. So what are the similarities between that? What are the difference between that? That is we are going to see now. ரெண்டுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பொதுவான அதாவது similarities, ரெண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு same characters என்ன, அதே மாதிரி ஒரு difference என்ன பார்த்தனா, both monocot and dicot embryo, so that is the rudimentary stages of the angiosperm developed from the zygote. ரெண்டுமே zygoteல இருந்து தான் ஆரம்பிக்குது இல்லையா? zygote அப்படிங்கற அதாவது fertilized. So that is as a result of fertilization, so that zygote is formed. அந்த zygoteல mitotic division நடக்கும்போது தான் நமக்கு இது கிடைக்கும். Okay, the zygote is undergoing the mitotic division to form a 8-celled stages. 8-celled அப்புறம் 16-celled stages வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா? ஸோ அப்போ எல்லாமே எங்கே இருக்குன்னா inside the embryo sac. embryo sac குள்ள தான் அது இருக்கும். Okay, we know the structure of ovule. ovule பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், stalk of the ovule funiculus அப்படின்னு சொல்றோம். அதுக்கப்புறம் integument இருக்கு. ஸோ அதுக்குள்ள போனீங்க nucellus, nucellusக்குள்ள embryo sac, embryo sac குள்ள தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த egg இருக்கும். That's a egg apparatus. Okay, either side வந்து synergids நடுவுல ஒரு egg apparatusம் எக்கும் இருக்கும். அதுக்கு பேர் வந்து egg apparatus. Okay, and center of the cell வந்து that is secondary cell, அதுக்கப்புறம் antipodal cells. Okay, அப்போ அங்க தான் zygote வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. So both embryo sac consists of a cotyledons, a primary axis. ரெண்டுலயுமே என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா embryo axis இருக்கு. Okay, it has a consists of cotyledons. Okay, and primary axis and rudimentary shoot and root, everything is present. ரெண்டுலயுமே அதே மாதிரி embryonal axis, cotyledons, primary and rudimentary shoot and root axis are present. Okay, and next one, germinations. Both monocot and dicot embryos develop into a new individual. ரெண்டுமே germinate ஆகி நமக்கு new individual plant வந்து கொடுக்கும். new ஒரு புது plant வந்து நமக்கு கிடைக்குது. Okay, so what are the difference? நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஒன்லி ஒன் காட்லீடன். இதில் மோனோகாட் எம்ப்ரியோவில் ஒரே ஒரு காட்லீடன்ஸ் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ காட்லீடன்ஸ். ஓகே, ரெண்டு காட்லீடன் இருக்கும். ஸோ எ சிங்கிள் மோனோகாட்லீடன்ஸ் அக்கர்ஸ் அட் த டெர்மினல் பொசிஷன். நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோனோகாட் நம்ம பார்த்தோம், ஸ்கியூட்டலம் எங்கே இருந்தது, டெர்மினல் பொசிஷனில் இருந்தது. ஸோ தட் இஸ் இன் த டெர்மினல் பொசிஷன்ஸ். அண்ட் டூ டைகாட்லீடன்ஸ் அக்கர்ஸ் அட் த லேட்ரல் பொசிஷன்ஸ். ஓகே, இது டெர்மினல், அது லேட்ரல் பொசிஷன்ஸ். அண்ட் பிளமியூல் அக்கர்ஸ் லேட்ரலி. ஓகே,
plumule எப்படி இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா plumule laterally இருக்கு ஆனா scutellum terminally இருக்கு இங்க plumules வந்து distally அப்படினா it is a distance, it's away from the embryonic axis. Okay, so embryonic axis இருந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கு அப்படினு சொல்றோம். And next one, development of the plumule is called, the envelopment of the plumule is called, that is a coleoptile. Okay, அதாவது plumule சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த கவரிங்க்கு பேரு coleoptile. So here the plumule does not have any envelope, இது envelope கிடையாது. அதே மாதிரி coleorhiza is the protective sheath of the monocot radicle. Okay, radicle protect பண்ணக்கூடிய ஒரு layer coleorhiza. But what about here, the dicot embryo does not have a coleorhiza. Okay, Cotyledons is a resemble true leaves. இத நான் சொன்னேன், அத Cotyledons எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் அதனுடைய mature leaves இருக்கும். Okay, example for in monocotல grassல அதனுடைய அந்த leaf first வரக்கூடிய அந்த hollow structure leaf மாதிரியே தான் நமக்கு வந்து grass ஓட எல்லா leafுமே இருக்கும். அது Cotyledon resemble to the true leaves அப்படினு சொல்றோம். Cotyledon does not resemble to the true leaves. So இதுக்கான ஒரு picture நமக்கிட்ட இருக்கு, see that. So this is the Cotyledon. The cotyledon is resemble to the true leaves. இதிலிருந்து வரக்கூடிய cotyledon இதிலிருந்து வரக்கூடிய leafும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டும் cotyledons. The both of them is a cotyledons. Okay. In the cotyledons is a differ from the true leaves. Okay. So that is the main difference between that. So okay children, I hope could you understand, so what is the difference and similarities between the dicot and monocot embryo, so how the monocot embryo is developed, so that is we studied. I hope you could understand this video. Okay, so you have to give your support continuously, so you have to give like, share and subscribe it. Thank you children.